एवरीवन सारे का स्वागत है। अज की वीडियो दे विच शुरू करते हैं। अज की वीडियो नू ट्राई करांगे कंप्लीट PDF कंप्लीट करन दा फिनिश करन दा। शुरू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन की कहता है, हु वॉज हसन। हसन कौन सी। सारे हसन नू जानते होंगे। हसन सीगा स्टूडेंट ऑफ MCA यानी कि मास्टर्स इन कंप्यूटर्स एप्लीकेशन। ठीक है, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, what type of student was Hassan? So he was a bright student but he was irregular। ठीक है, बहुत इंटेलिजेंट सी बट स्कूल घट आउंदा सी, सॉरी कॉलेज घट आउंदा सी। How would Hassan study? Only near the एग्जामिनेशन, सिर्फ एग्जामिनेशन के नेड़े ही पढ़ता सी। ठीक है, अगे चलते हैं। वट काइंड ऑफ टीचर वॉज सुधा मूर्ति। कहते सुधा मूर्ति जी किस तरह के टीचर से। तो सुधा मूर्ति जी सीगे काफ़ी काइंड एंड शी वॉज लविंग एज वेल। ठीक है, शी वॉज काइंड एंड लविंग। हाउ वुड हसन बैग फॉर अटेंडेंस? इन अ वेरी पिटीफुल मैनर। केड़ा मैनर? पिटीफुल, ये याद रखना है। विच मैनर? इन अ वेरी pitiful manner। Next question, what promise would Hassan make to his teacher? To improve himself, कि वो अपने आप को improve करेगा। आगे चलते हैं। What was the reaction of Hassan's father? What was the reaction of Hassan's father during the parent teacher meeting? कहते parent teacher meeting के दौरान हसन के ਜਿਹੜੇ father ਸੀ उन्हों का की रिएक्शन सी। उन्होंने ज़्यादा चिंता नहीं की। ही डिड नॉट बॉदर मच एंड सैड दैट ओनली टाइम वुड टीच हसन। तो सिर्फ समा ही हसन को सिखा सकेगा। वट वॉज द रिएक्शन ऑफ हसनस मदर? शी स्टार्टेड क्राइंग। उन्होंने रोना शुरू करता एंड सैड हसन वॉज नॉट इन हर कंट्रोल। ते कहा कि जोड़ा हसन है उन्होंने कंट्रोल च नहीं हैगा। वट डिड हसन से टू हिज टीचर आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स? ही थैंक्ड हर फॉर हर काइंडनैस। उन्होंने काइंडनैस के लिए की किया? हसन ने उन्होंने थैंक यू कहा। ही थैंक्ड हर फॉर हर काइंडनैस। ओके, हु केम टू मीट द नरेटर इन हर ऑफिस? अ सेल्समैन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। हसन केम टू मीट हर। नेक्स्ट इज, वाई couldn't Sudha Murthy recognize Hassan? She couldn't recognize him as he looked quite an average person, whereas all her former students had become rich or famous। कहते भी जोड़ा हसन सीगा वो एक सिर्फ एक एवरेज परसन तरह लग रहा सी, बट जोड़े वो पहला दे होर वो बैच के स्टूडेंट सी या तो बहुत अमीर हो गए सी या बहुत मशहूर। हसन किनू जिम्मेवार ठहराउंदा सी अपनी प्रॉब्लम्स वास्ते? खुद नू ही। तो हसन हैल्ड himself responsible for his problems। Next question है, Hassan became only a small salesman of computer software। Next question देखो, Hassan was told by his, किन्ने क्या सी हसन to live separately? उसदे father ने। Hassan was told by his father to live separately। Next question, the sentence old habits die hard was spoken by, किन्ने क्या सी है old habits die hard? किन्ने क्या सी? हसन ने क्या सी अपने टीचर नू। किन्ने क्या सी? हसन ने क्या सी अपने टीचर नू। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सलेंस डज नॉट कम बाय एक्सीडेंट। कहते जी एक्सलेंस है वो कदे भी एक्सीडेंट नाल नहीं आती, बल्कि किदे नाल आती आ? प्रैक्टिस नाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, Hassan was very regular and a responsible student। False। The parent teacher meeting ended was quite fruitful। False। Sudha Murthy at once agreed to meet the visitor। False। Hassan was told by his father to live separately। True। ठीक है जी, इत्थे तक तुहानू समझ आ गया होएगा। हुण आपां मूव करदे हां नैक्सट चैप्टर ते। हुण अपना नैक्सट चैप्टर है द मार्च किंग। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो की है, on the day of concert Philip went to play a game of baseball। What is name of Philip's best friend whom Philip told his secret plan to join circus? Ed। ਉਹਦੇ best friend ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? याद रखना है Ed। Next is, this band is the official band of, अच्छा marine band की है? What is marine band? This band is the official band of President of United States।
US ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ऑफिशियल ਬੈਂਡ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ, ਮੈਰਾਈਨ ਬੈਂਡ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦ band of official band of president of यूनाइटेड स्टेट्स। क्लियर, अगे चलिए देखो अगे की कहता हो। आफ्टर बेकरी फिलिप डिड नॉट फील लाइक प्लेइंग बेसबॉल बिकॉज ही वॉज टू टायर्ड, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा थक जाता सी। वट वॉज फिलिप चूजन टू प्ले इन द कॉन्सर्ट, ही वॉज चूजन टू प्ले वायलिन। गिटार ना क्लिक दब दो, सॉरी आई मीन कि गिटार नू ना टिक कर दो या ड्रम नू ना गा दो ना फ्लूट नू गा दो। ही वॉज चूजन टू प्ले वायलिन। अगे चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन। हु स्कोल्डेड फिलिप एट द बेकरी, बेकर्स वाइफ, बेकर दी वाइफ ने उन्होंने स्कोल्ड करिया सी। नैक्सट इज हु रिवील्ड द न्यूज़ ऑफ फिलिप सिलेक्शन बाय अ सर्कस बैंड लीडर टू हिज मदर, मिसिस एस्पूता, वाइफ ऑफ हिज म्यूजिक नो हिज फ्रेंड एड्स मदर। उन्हें देखो अपने बेस्ट फ्रेंड को दसिया, हुण ओहदी जिहड़ी मदर सीगी ਉਹ ਫਿਲਿਪ ਦੀ ਮਦਰ ਦੀ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਐਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਮਦਰ ਨੇ ਫਿਲਿਪ ਦੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ। ਕੀ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਹੂ ਗੇਵ ਸ਼ਰਟ ਟੂ ਫਿਲਿਪ ਐਟ ਦੀ ਕੌਨਸਰਟ, ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸ਼ਰਟ, ਮਿਸਿਸ ਐਸਪੂਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੀਗੀ ਵਾਈਫ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਟੀਚਰ ਦੀ। हु वॉज चार्ली, चार्ली कौन सी, चार्ली वॉज द बेकरी ओनर, चार्ली कौन सी बेकरी ओनर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट आ गया ट्रू फॉल्स। फिलिप वांटेड टू बी अ म्यूजिशियन, की होगा ਇਹਦਾ ट्रू, ही वांटेड टू बी अ म्यूजिशियन। फिर फिलिप हैड डिसाइडेड टू जॉइन सर्कस, ट्रू। फिलिप लव टू वर्क एट द बेकरी, फॉल्स, बिकॉज ही गॉट टू टायर्ड। फिलिप वॉज वाइडली अपलॉडेड, द वॉशिंगटन पोस्ट मार्च was played, true. Name the newspaper which held an essay contest, the Washington Post। किन्ने essay contest held करिया सी, Washington Post ने। How old was Philip when he accepted leadership of the Marine Band, किन्ने सालां दे सी वो, he was 26 years old when he accepted the leadership of the Marine Band। Philip was utterly dash after working at the bakery, की सी utterly exhausted, exhausted means थक जाता सी। ठीक है, फिलिप वाज enlisted as an apprentice, यानी कि लर्नर। ओके, नेक्स्ट इज मिसेस एस्पूता's fingers were pinned through tucks in the, आ क्वेश्चन देखो। मिसेस एस्पूता's केड़ियां फिंगर्स, निम्बल फिंगर्स, निम्बल मीन्स वीक फिंगर्स। ठीक है, नेक्स्ट इज जॉन फिलिप सूसा बिकेम द लीडर ऑफ द मैराइन बैंड। देखो ये हुण तो ईजी लग रहे हैं बट एग्जाम च जाके कई बार कन्फ्यूज हो जाने के कारण एक नंबर अपना कट्टिया जाता है। फिलिप रोट मोर देन 100 मार्चिस, किन्ने लिखे से उन्हें, मोर देन 100 तो भी ज़्यादा मार्चिस फिलिप ने लिखे सीगे। हुण आपां चलदे हां नैक्सट चैप्टर ते, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। थॉमस वाज अ मिलीनियर, थॉमस कौन सीगा, एक मिलीनियर सीगा। ठीक है, थॉमस वाज अ मिलीनियर। नेक्स्ट इज हाउ मच डिड थॉमस बोरो फ्रॉम द बैंक, ही बोरो $5,000, डॉलर द साइन जरूर पढ़ना, $5,000। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। द बैंक वाज सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ न्यूयॉर्क सिटी, बैंक कितने सिचुएटेड सीगा, मिडल ऑफ न्यूयॉर्क सिटी। द बैंक वाज सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ न्यूयॉर्क सिटी। एक बार अपना सीरीज कंप्लीट हो जाए फिर मैं थोड़े टेस्ट लेने ने। ठीक है, how did Thomas stay away from the New York City? Thomas stayed away from New York City for 2 weeks। किन्ने हफ्ते लिए दूर रहा सी, how long, ਤਾਂ 2 weeks। ओके, नेक्स्ट इज थॉमस पेड, किन्ने डॉलर उन्हें एज इंटरेस्ट दिते सीगे, सो थॉमस पेड $15 as interest। okay, next is what was the brand of Thomas car, it was a Ferrari। केड़ी कार सीगी, Ferrari। who introduced day and night matches in cricket, Gary Packer। कौन, Gary Packer introduced day and night matches in the cricket। next देखो, dash experiment with 2 different captains for the first time for the test and one day matches। कौन सी है वो कंट्री जिन्हें इंट्रोड्यूस करे सी, ये है ऑस्ट्रेलिया।
That was Australia. Let me just change the color. Okay. Who is the author of this chapter? The author is anonymous, that is unknown. ठीक है, it is an adapted chapter from internet. मैं जब ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਸਮਰੀ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿੰਕ ਪਾ ਦੂੰਗੀ ਪੂਰਾ। ਜਦ ਮੈਂ ਸਿਲੇਬਸ ਕਰਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰਾਈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅਡੈਪਟਡ ਚੈਪਟਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਓ ਡੇਜ਼ ਦੈਟ ਮੈਚਿਸ ਹੈਵ ਬਿਕਮ ਵੈਰੀ ਪੋਪੂਲਰ। T20 ਮੈਚਿਸ, ਕਿਹੜੇ ਮੈਚਿਸ ਬਹੁਤ ਪੋਪੂਲਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? T20। Okay, next question देखो। The Ferrari car was parked in the bank's underground garage for safety। कित्थे पार्क कीती सी? बैंक दे underground garage दे विच। The intelligent girl won and changed an impossible situation into an advantageous one। ठीक है, उन्हें एक नामुमकिन सिचुएशन ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਇੰਨੀ ਉਹਨੇ ਲਿਟਰਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, या फिर कह लो कि लेटरल थिंकिंग ने उसकी हेल्प की थी। What did the girl notice? The girl noticed that the money lender had picked up 2 black pebbles and put them into the money bag। Next is the girl and Thomas the millionaire both used dash to win the situation। की use कितना से उन्होंने? They used lateral thinking to win the situation। New York is a big city। New York is a big city। Forgo means to give up। Forgo means to गिव अप। अगे चलते हैं ऑन सेइंग प्लीज। ऑन सेइंग प्लीज का देखो पहला क्वेश्चन की है, हु इज द राइटर ऑफ द एसे ऑन सेइंग प्लीज? A.G. गार्डिनर। A.G. गार्डिनर। चलो हुण आपां करदे आ अपना चैप्टर केड़ा? ऑन सेइंग प्लीज। हु इज द राइटर ऑफ द एसे ऑन सेइंग प्लीज? A.G. गार्डिनर। कौन है राइटर इस लेसन का? A.G. गार्डिनर। अगे क्या है? हु ट्रैम्पल्ड अपॉन द राइटर्स टू? द बस कंडक्टर। देखो वर्ड्स लाइक ओके और नो प्रॉब्लम। देखो ओके नहीं हैगा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, थैंक यू आएगा। ठीक है, इसलिए है फॉल्स है। नेक्स्ट है अनकाइंड वर्ड्स आर मोर पेनफुल दैन फिजिकल इंजरी। मतलब कि ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੈੜੇ ਬੋਲ ਜਾਂ ਮੰਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ? ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਸੱਟ ਵੱਜੇ। ਅ ਗਲੂਮੀਐਸਟ ਪਰਸਨ ਕੈਨ ਮੇਕ ਅਦਰ ਪਰਸਨ ਚੀਅਰਫੁਲ। ਫॉल्स। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਪਰਸਨ ਦੂਜੇ ਦੁਖੀ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਫॉल्स। ਦ ਕੰਡਕਟਰ ਬਿਹੇਵਡ ਇਨ ਅ ਵੈਰੀ ਡੀਸੈਂਟ ਮੈਨਰ। Good manners are infectious। It is true that good manners are infectious। Next question is bad manners dash the general stream of life। They poison the general stream of life। Next question देखो। The author once boarded a plane। It is false। Author ने की board करी सी? Author boarded a bus। What does not compel us to be polite? Law does not compel us to be polite। The lift man threw a dash out of the lift। The lift man threw a passenger out of the lift। आगे देखो की है, what did the lift man want the passenger to say? He wanted the passenger to say थैंक यू। वो चाहता सीगा कि पैसेंजर की बोले प्लीज। ही वांटेड द पैसेंजर टू से प्लीज। देखो कंफ्यूज ना हो जो लाइक आई डिड। द आंसर इज प्लीज। डिसकर्टेसी इज अ लीगल ऑफेंस। इट इज false। Discourtesy is not a legal offense। One has to pay penalty for being foolish। False। One does not have to pay any kind of penalty। Next is law will permit me to retaliate the reasonable violence। Next is what would the city gutters run with if total liberty is given? Blood। Next question, the pain of wound to our self-respect may poison the whole day। Next is who bullied Captain Absolute? Sir Anthony। Okay, next देखो की है, whom did the fag kick? Page boy। Whom did the fag kick? Page boy। What type of damages do not get any allowance? Moral and intellectual। Next question। Okay, now we are towards the next chapter, that is the story of my life। Very important chapter for MCQs, so we will solve it very carefully। Okay, first step question C, name the author of the story of my life। It is Helen Keller। Who is the author of the lesson story of my life? Helen Keller। At what age did Helen publish her autobiography?
22 years. At the age of 22 years, Helen Keller published her autobiography. Name Helen Keller's teacher, Miss Anne Mans Sullivan. Miss Anne Mansfield Sullivan. It is very important. Okay. Next is why when did Anne Sullivan came to teach Helen? She came on 3rd March 1887. 3rd March 1887. It is also important. This chapter, from the point of view of exam, is extremely important for MCQs also and for long question of for a character sketch of theme also. ठीक है ਉਹਦੇ लिए भी important है. How old was Miss Helen when how old was Helen when Miss Anne Sullivan came to teach her? She was 6 years and 9 months old. She was 6 years and 9 months old. Okay. Dash was the first word that Helen learned. The first word that Helen learned was doll. The first word that she learned was doll. Dash at the Perking Institution sent a doll for Helen. The little blind children. Who sent a doll for Helen? The little blind children. Dash has dressed the doll sent by blind children. Laura Bridgman. Who? Laura Bridgman. Laura Bridgman. Okay. Hella learned the dash words made the letters correctly. All the above. She learned pin also, father also, stand also. Helen had a tussle over the words mug and water. She was confused between these words, mug and water. Next is Helen dashed the new doll on the floor. It is true. Yes, she dashed the new doll on the floor. Helen and her teacher walked down the path to the well house. It is true. Okay. Dash was the wordless cry of Helen's soul. Light, give me light. This was the wordless cry of Helen's soul. How did Anne Sullivan teach Helen to communicate with others? By spelling words on the hand. By spelling words on the hand. Helen Keller became deaf and blind at the age of 19 months. When Helen Keller was 19 months old, she got blind and deaf. Dash is a form of lip reading. Tedoma. Tedoma is a form of lip reading. It is an important question. Next, Braille is a language that helps the blind to read. True, Braille is a language that helps the blind to read. Which word revealed the mystery of language to Helen? Water. This word revealed the mystery of language to Helen. Could Helen understand the difference between mug and water? No, she had a tussle over these words. What is Aaron's rod? Aaron's rod is a magical rod that blossomed and yielded almonds. Okay. Next is Gadri Babas in Kala Pani jail. Okay. The freedoms were kept in a lonely jail. Of course, they won't be kept in a lovely jail or an open jail or a large jail. A large jail, they would be kept in a lonely jail. Who committed suicide in Kalapani jail? Indu Bhushan. How many Gadarites lost their lives in Kalapani jail? 8. 8 Gadarites. Okay. Next question. The weather in Port Blair was inclement. Next is the first group of political prisoners belonged to Alipur conspiracy case. Alipur conspiracy case. Who continued the hunger strike for 4 months in the Kalapani jail? Prithvi Singh Azad. Who continued the hunger strike for 4 months in the Kalapani jail? Prithvi Singh Azad. ठीक है, this is important. Next, what was the color of turbans of the warders? Red. ਜਿਹੜੇ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨਦੇ ਸੀਗੇ ਵਾਰਡਰਸ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਸੀ? Red. Those were of red color. Who slapped Superintendent Murray hard in the jail? Chhatar Singh. Name the revolutionary who died in hospital due to severe beating. Pan Singh. What did David Berry ask the prisoners to follow? The rules and orders. V.D. Savarkar was a revolutionary based in London.
Okay, next is the penal colony was created to torture the rebels. Of course, settle करने वास्ते तो नहीं होगी, किधे वास्ते होगी? Torture करने वास्ते. Torture the rebels and hardened criminals. Treat criminals. The highly educated Ulaska Dutt was driven to insanity, मतलब पागलपन. Parmanand Jhansi was threatened by the jailer. V.D. Savarkar book became a Bible. Jailer David Barry was a good natured man. False. He was a jailer. How could he be a good natured man? So it is little common sense. The Gadri Babas were tried in Alimpur conspiracy case. False. They belonged to that case. Mandali conspiracy was also known as Burma conspiracy. True. The Kalapani jail was consisted of 690 cells. True. See, this can come in Phillips also. How many cells? 690 cells. Gadar party was organized to launch an armed struggle for the freedoms of Burma. False. Okay. So after this we have our section B, poetry section. So now moving towards the next section, that is the poetry section. The very first question is, what does the poem Prayer of Woods underline? ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ poem ਆਪਾਂ ਨੂੰ? The poem underlines the importance of woods in man's life. What do the woods provide us with? The woods provide us summer, shade in summer. ਦੇਖੋ ਧੁੱਪ ਛਾਂ ਦਿੰਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, heat in winter, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮਾਹਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, and juicy fruits in all seasons. Next question, what does the poet imagine himself to be in this poem? The poet imagines himself to be a tree. ਉਹ imagine ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ tree ਹੈ. What does the poem appeal to human beings? ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਸ poem ਦਾ writer ਕੌਣ ਆ? Who is the writer of this poem? You have to comment it. बहुत बारी करवाया होया थानू मैंने, ठीक है. चलो हुण अगे चलते हैं. What does the poem appeal to human beings? The entire poem is an appeal to human beings to never cut down trees. क्यों कदे भी trees नू ना कटे. What kind of feelings do the woods arise in the heart of man? The woods arise kindness and beauty in the heart of man. List the things that woods give us. The woods give us furniture, building material, heat in winter, shade in summer, and juicy fruits in all season. How do trees help travelers to quench their thirst? The juicy fruits of all the trees help travelers to quench their thirst. In this poem, what qualities do trees personify? Trees are a symbol of kindness and greatness. ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਜੂਸੀ ਫਰੂਟਸ ਨੇ ਟਰੀਜ਼ ਦੇ, ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾ ਸਕਣ. ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪਰਸੋਨੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ? ਕਾਈਂਡਨੈਸ ਨੂੰ ਤੇ ਗ੍ਰੇਟਨੈਸ ਨੂੰ. ਬਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਕ੍ਰੇਡਲ ਟੂ ਕੌਫਿਨ? ਕ੍ਰੇਡਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਝੂਲਾ, ਕੌਫਿਨ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਫਿਊਨਰਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖਸ ਤੇ ਹਿੰਦੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੌਫਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਕਸ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵੁਡਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ. ਤਾਂ ਕ੍ਰੇਡਲ ਟੂ ਕੌਫਿਨ, ਦੇਖੋ ਕ੍ਰੇਡਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੁੱਡ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੌਫਿਨ ਵੀ ਵੁੱਡ ਦਾ ਹੁੰਦਾ. ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਰਥ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੈਥ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ. Okay, next is, what are trees pleading? Pleading matlab requesting to man. Trees pray to man not to harm them. Who is I in the poem? I is the woods in the poem. Who holds up, what holds up our house? The wooden beams hold up our house. Trees provide a stash for fireplace during the cold winter nights. Fuel. Trees provide us fuel in the cold winter nights. Many of the agricultural dash are made of woods. Many of the agriculture tools, ठीक है, are made of woods. The trees remain useful for us throughout the journey of life. Next देखो poem on friendship. ਇਹਦੇ ਰਾਈਟਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੌਣ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਰਾਈਟਰ? Okay, so this also is a test. ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ.
वैसे आई नो बट स्टिल आई थिंक यू शुड आंसर इन द कमेंट सेक्शन। वैसे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਹੀ ਦੇਣੇ ਆ ਬਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ आई विल गेट टू नो कि इस जने ने या इस मेरे सब्सक्राइबर ने हुन तक वीडियो देखी है। ओके, अकॉर्डिंग टू द पोइट हु इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड, व्हाट इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड? अ ट्रू फ्रेंड इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड। एक ट्रू फ्रेंड ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗਿਫਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਦਾ ਗਿਫਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? गॉड ਦਾ। अ ट्रू फ्रेंड इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड। देखो बहुत अच्छी पोएम है। Again, and he is your board and your fireside. Whom does he refer to in this line from the poem? Friend। देखो friend ते poem है तो friend भी refer करने के। A friend is God way of answering your needs। True। What does not fear to say? What does one not fear to say to a friend? One does not fear to say yes or no to a friend। वो कदे भी अपने friend ਨੂੰ हाँ या ना कहन तो नहीं कोई भी डरदा हुंदा, ठीक है? अपने true friend। What is the meaning of ceases not? Ceases not means does not stop। Ceases not means does not stop। Okay, important है। According to the poem, when do we miss our friends the most? We miss our friends most during their absence। Of course, this is obvious that जब किसी चीज़ की कमी होगी तभी उन्हें मिस किया जाऊगा। What is the most important thing one can give to a friend? Love or affection is the most important thing that one can give to a friend। What do we earn in return when we shower our friend with love? We earn love and affection in return when we shower our friend with love। What can we share with our friends without any doubt? We can share our all thoughts, desires, expectations, joys and sorrows with our friends without any doubt। ठीक है, थॉट्स मतलब अपने विचार, डिजायर अपनी ख्वाहिशां, एक्सपेक्टेशंस उम्मीदां, जॉयज मतलब खुशी, सॉरोज मतलब दुख, ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਡਾਊਟ ਆਪ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। what is the main purpose of friendship between two friends? The main purpose of friendship between two friends is strengthening the bond। okay, the main purpose is strengthening the bond। next is what should a friend do if his friend is silent? A friend should listen to his friend's heart if his friend is silent। ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਸਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। what is real friendship? lively laughter and sharing of pleasure। ਹੁਣ ਦੇਖੋ selfishness ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਆਈ ਮੀਨ ਟਿਕ ਕਰੋਗੇ, ਨਾ ਹੀ arrogance, ਨਾ ਹੀ purpose of benefit। okay, you will of course ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ option ਹੋਣਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ what is the answer if you even haven't read the poem। okay, we can agree or disagree with our friend state whether this statement is true or false। true ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ। what are the qualities of a true friend? A true friend is supportive, caring, sympathetic, loving and benevolent। benevolent मतलब ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। for dash you come to your friend। hunger of contentment मतलब contentment ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? satisfaction। oh my god, what happened? yes, okay, so contentment means satisfaction। for the hunger of satisfaction and peace of mind you come to your friend। देखो ਹੁਣ next poem ਆਪਣੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ the echoing green। name the poet of the poem the echoing green। विलियम ब्लेक। देखो ये भी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ but God said कि no, this should be told to the students। okay, what happens when the sun rises? It makes the skies happy। जब sun चढ़ता है, सूरज चढ़ता है तो sky मतलब कि आसमान खुश हो जाता है। why do the merry bells ring? to welcome the spring। ताकि वो spring ਨੂੰ welcome ਕਰ ਸਕਣ। name the birds of the bush। skylark and thrush। it is also important ਕਿਹੜੀਆਂ birds? skylark and thrush। describe John। he is an old man with white hair। ਵੈਸੇ white hair ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, grey hair ਹੁੰਦਾ ਹੈ but whatever ਇੱਥੇ white ਲਿਖਿਆ it's your choice, whatever you choose। okay, John is sitting under an oak tree। ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਉਹ? oak tree ਦੇ ਥੱਲੇ। John is sitting among the old folk। he was an old man with grey hair, so old ਜਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠੂਗਾ, children ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ villagers ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਠ ਸਕਦਾ but in this case he is not sitting with the villagers, he is sitting with the old folk। okay, dash laugh at the play of children। the old people of course children ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੱਸ ਸਕਦੇ ਮਤਲਬ in this case the old people were sitting under the oak tree and they were watching, so they were laughing
at the play of children. ठीक है, in the youth time the old people were seen on the echoing green. What does the word weary refer to? Feeling extreme tiredness. Weary means feeling extreme tiredness. बहुत ज़्यादा थकान हो जाता है. The poem celebrates a harmonious bond between man and nature. True. ठीक है, it is true. Oh my God. Yeah. एक ਇਹਦੇ ਬਿਟਵੀਨ ਬੌਂਡ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਹਾਰਮੋਨੀਅਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਰਮੋਨੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ. ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਟਰੂ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨ ਐਂਡ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਮੋਨੀਅਸ ਬੌਂਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਦ ਬਰਡਸ ਐਨੀਮਲਸ ਐਂਡ ਆਲ ਅਦਰ ਆਬਜੈਕਟਸ ਟੂ ਆਫ ਨੇਚਰ ਟੇਕ ਰੈਸਟ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ. ਟਰੂ. of course rest ਲੈਂਦੇ ਨੇ. the children gather around the laps of their mother. True. the mood of the poem is happy and carefree. True. the children are not in a good mood to stop their play even when the sun set. False. oh they were in a mood to stop their play, so this is false. ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ poem ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ the name of the poem is once upon a time. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪੋਇਮ ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਨਸ ਅਪੋਨ ਅ ਟਾਈਮ. ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਦ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਆਸਕਿੰਗ ਅਸ ਦੈਟ ਹੂ ਇਜ਼ ਦ ਰਾਈਟਰ ਆਫ ਦੀ ਪੋਇਮ ਵਨਸ ਅਪੋਨ ਅ टाइम. तो इस पोएम द राइटर कौन है? आई मीन टू से कि इस पोएम द पोइट कौन है? गैब्रियल ओकारा. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है राइटर्स ते पोइट्स के नेम. मैं थोड़ा बहुत बार दस्या होया ते बहुत बार इन्हां दी रिवीजन भी कराई है. तुसीं प्लीज़ इन्हां नूं याद करी जाओ नाल दी नाल. अगे चलदे हैं. वट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द नरेटर एंड द लिसनर. इस पोएम दे विच जिहड़ा नरेटर ते लिसनर है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ? ठीक है, द नरेटर इज़ द फादर. ਜਿਹੜਾ नरेटर है ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਫਾਦਰ ਹੈ. ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਸਨਰ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਨ. ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਨ ਦ ਹਾਊ ਡਿਡ ਦ ਪੀਪਲ ਇਨ ਦ ਪਾਸਟ ਲਾਫ. ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਹੱਸਦੇ ਸੀ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਨ ਦ ਪਾਸਟ ਪੀਪਲ ਲਾਫਡ ਆਊਟ ਆਫ ਰੀਅਲ ਜੋਏ ਫੈਲਟ ਬਾਏ ਦੈਮ. ਰੀਅਲ ਜੋਏ ਮਤਲਬ ਅਸਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੱਸਦੇ ਸੀਗੇ. ਹਾਊ ਡੂ ਦ ਮੋਡਰਨ ਪੀਪਲ ਲਾਫ? ਦ ਮੋਡਰਨ ਪੀਪਲ ਲਾਫ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਕਲੀ ਦਾ ਹੱਸਦੇ ਨੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਦੇ ਲਾਫ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲੀ. ਹਾਊ ਡੂ ਪੀਪਲ ਸ਼ੇਕ ਹੈਂਡਸ ਨਾਓ? ਉਹ ਹੁਣ ਹੈਂਡਸ ਸ਼ੇਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਪੀਪਲ ਨਾਓ ਸ਼ੇਕ ਹੈਂਡਸ ਫੋਰ ਅ ਰੂਟੀਨ. ਦੇ ਹੈਵ ਨੋ ਰੀਅਲ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਆਫ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ. ਠੀਕ ਹੈ, ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਹੈਂਡ ਸ਼ੇਕ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੀਅਲ ਇਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ. ਵਟ ਹੈਪਨ ਟੂ ਦ ਪੋਇਟ ਵੈਨ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਸਮਵਨ ਫੋਰ ਦ ਥਰਡ ਟਾਈਮ. ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਪੋਇਟ 2 ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਜਦ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸੋ ਦ ਡੋਰ ਇਜ਼ ਸ਼ਟ. ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਭੇੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਔਨ ਹਿਜ਼ ਫੇਸ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਭੇੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ. ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅਲਾਊਡ ਇਨਸਾਈਡ. The poet, okay, what has the poet learned to do with his feeling? The poet has learned to hide his true feelings. Poet ਨੇ ਕੀ ਸਿੱਖ ਲਿਆ? ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ. Which different faces has the poet learned to wear? Home face, office face, street face, host face and cocktail face. ਇਹ ਨਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਪੋਇਟ ਨੇ ਪਹਿਨਣੇ ਸਿੱਖ ਲਏ ਨੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਆ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ? ਵਟ ਇਜ਼ ਅ ਪੋਰਟਰੇਟ ਸਮਾਈਲ? ਇਹ ਪੋਰਟਰੇਟ ਸਮਾਈਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਫਾਲਸ ਸਮਾਈਲ. ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਸਮਾਈਲ ਹੈ that the poet wears to hide his true feelings. ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੋਇਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਸਕੇ. ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ. ਓਕੇ, what does the poet mean to say when he says goodbye? The poet actually means to say good riddance. मतलब छुटकारा. ठीक है, ओके. नेक्स्ट इज़ what does the poet want to unlearn? पोइट की नहीं सीखना चाहता, जो सीखा होया अनसिੱਖਿਆ करना चाहता, मतलब कि भूलना चाहता है. The poet wants to unlearn all the artificial behavior of a modern man. ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਨਵਾਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਨਕਲੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ पोइट ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? what does the poet want to relearn? The poet wants to relearn the true and innocent behavior. ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਉਹਦਾ ਭੋਲਾਪਨ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ. how do the modern people laugh? with their teeth. they laugh with their teeth. let me change the color. it seems quite boring to me now. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ 'ਚ ਪੁੱਛੀ ਜਾਇਓ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ. ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਓਲਡ ਡੇਜ਼ ਪੀਪਲ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਸ਼ੇਕ ਹੈਂਡ ਵਿਦ ਦੇਅਰ ਹਾਰਟਸ. ਨਾਓ ਦੇ ਸ਼ੇਕ ਹੈਂਡ ਵਿਦ ਦੇਅਰ
teeth. अगे देखो, what is meant by feel at home? Feel at home means be comfortable. The poet has learned to wear faces like dresses. ਉਹਨੇ poet ਨੇ ਕੀ ਸਿੱਖ ਲਿਆ? faces ਪਹਿਨਣੇ ਸਿੱਖ ਲਏ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ poet ਨੇ ਕੀ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੈ? poet has learned to wear the faces. Okay, I hope you are clear with it. अगला क्वेश्चन देखो, what has the poet learned to say as a modern man? He has learned to say goodbye, he has learned to say glad to meet you, it's been nice talking to you, all of this. ये सारा कुछ उन्हें सीख लिया है. The poet wants to learn all the artificial ways of a modern man. False. He want to unlearn. ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ unlearn word ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹਦਾ true ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ. The poet requests his father to help him to become an innocent man again. ਹੁਣ ਆਪਣੇ father ਨੂੰ request ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. The poet requests his son. So this will be false. ठीक है, आगे चलते हैं. The poet is welcomed by his host only twice. तो it is true. मैं हुणे ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ that it is true. फिर आगे चलते हैं. The poet's pockets are full of money. So it's false. ਜਿਹੜੀਆਂ poet ਦੀਆਂ pockets ਨੇ they are not full of money. The poet's laugh in the mirror show his teeth like a dog's sharp teeth. ਇਹਦਾ answer ਹੈ false. Putting on faces like dresses and saying polite things are all muting things. True. Ice block cold eyes are looks without any real emotion of love. True. एक idiom है, ਇਹਦਾ meaning looks without any real emotion of love है, तो true है. The sun in this poem has no qualities of innocence, truth and reality. So this is false. The sun has all these qualities and the poet Gabriel Okara wants to relearn those from his son. And what is the relationship between the narrator and the listener? The narrator is the father and listener is the son. Now let's move towards the next poem. For next poem है Father Returning Home. First question is asking us who is the writer of the poem Father Returning Home? Dilip Chitre. Which words in the poem show that the commuters in the train, मतलब ਜਿਹੜੇ travel ਕਰਦੇ ਨੇ train 'ਚ ਉਹ friendly नहीं हैगे father not. Standing among silent commuters in the yellow light. How does the poet show that it was a rainy day? The poet's father was wearing a raincoat. It shows that it was a rainy day. Now I can see him getting off the train like a word dropped from a long sentence. Which word is used here? The word used here is a simile. Next is which speech is used here? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਵੇਂ alliteration, simile, all that. So this is a simile. Next is how do the children of the father treat him and what is their approach towards him? The children do not care about the father and they have passive approach towards him. What does the father dream of? The father dreams of his ancestors and grandchildren. Purk. Next is what shows that the father was leading a miserable and a monotonous life? Working at an old age, shabby appearance, drinking weak tea, eating stale chapati, stale matlab bahi, and ignored by family. All this show that the father was leading a miserable matlab ki bahut buri thi. Monotonous means boring. He crosses the great railway platform. True. His sandals are sticky with mud, but he carries homeward. False. I see him drinking weak tea. ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪੜਿਆ ਹੁਣੇ. Eating a stale chapati, reading a book. Choose a suitable answer. He goes in the toilet to contemplate. Next is man is estranged from the man-made world. Coming out, he trembles at the sink due to his old age. Okay, next poem is The Road Not Taken. So let's continue. So let us do the next poem, that is The Road Not Taken. Name the writer or poet of the poem. Road Not Taken, Robert Frost. Where did the roads diverge? Yellow Wood. What was the poet sorry about? The poet was sorry that he could not travel both the roads. ਹੁਣ the diverge मतलब ਕਿ ਦੋ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ. There were 3 travelers. False. One road has the better claim the other. True. One road bent in the undergrowth. Then took the other having the better claim. Dash passed through the second road. None.
The leaves on the second road were not trodden black, मतलब वो fresh सीखे. What was the poet's doubt? The poet doubted that he could never come back to travel the first road. Travel on the first road. Which road did the poet take? The poet took the second road that was less traveled by. What has made all the difference? The poet's choice of road. The decision in life has made all the difference in his life. What is the symbolic meaning of two different roads? The two different roads symbolizes different choices in man's life and man has to make one choice to move ahead. ठीक है, ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही होगा, बहुत सिंपल पोइम है. आगे चलते हैं. The poem underlines the importance of choice in life. Give a rhyme scheme of the poem. A B. ठीक है, A ਆਪਾਂ जो पैसेज ਤੁਹਾਨੂੰ रीड करवाऊंगी ਅੱਗੇ ਉਦੋਂ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ दूंगी. Write one figure of speech used in the poem. Alliteration. Wanted where जब कोई consonant repeat ਹੁੰਦਾ, that is alliteration. Okay, let's move forward with the section C. First ਜਿਹੜਾ chapter है section C, the school for sympathy. The most difficult day in the school was blind day. True. Millie was the head girl of the school. True. Miss Beam was a middle-aged woman. True. Okay, let's move forward. Being blind was shocking for children. False. It was difficult for them. Okay, next is the leg aches all the time on the blind day, so it's common sense. How can the leg ache on the blind day? So false. Hoping about the crutch is almost fun. True. Who is the author of the chapter The School for Sympathy? E.V. Lucas. So my speed is a little fast. I just want you to revise because we have already done these. What does the lesson teach us? Humanity and citizenship. The dash day was the most difficult day. Blind day. Miss Beam led the author to one of the bandaged girls. The girl told that her guides were pretty good. During the blind day, the children's eyes were bandaged. The name of the gardener was Peter. It is important question. The girl with the bandaged eyes felt awful. Matlab not good. Okay, next question. The author asked the girl if she ever peeped. Who was wearing the blue skirt and a pink blouse? Blue skirt and a pink blouse. Who was wearing? Millie. Millie was wearing it. Who was the dark girl in red on crutches? Beryl. So it is something to remember. Both are important. Okay, let's move forward. Which color was Miss Beam's hair turning to? Grey. What is tied on a maimed day? An arm. Important. Maimed day. The girl with crutches was standing under the window. Next is a chameleon. Hurricane was a policeman. False. Who was policeman? Policeman. The name comments the which. So although आगे भी आ जाएगा, but we have already done this. मैं पूरा chapter ਤੁਹਾਨੂੰ कराया हुआ with question answers as well. It was General Zigalov's dog. False. Dash took the dog to its owner. Proher. Proher was General's cook. So it's very important question. Okay, let's move forward. The Dash assured Hurricane that the offender will be punished. Police superintendent. Who was police superintendent? Ochumilov. He saw a man in the starched cotton shirt. Chameleon is a type of lizard. Okay, let's move forward. Hurricane was unable to work for a week. It is Dash to leave the dog unchained. Unlawful. Name the writer of the chapter. Anton Chekhov. Who was Ochumilov? A police superintendent. What was the policeman wearing? A new overcoat. What did Ochumilov hear in the square market? Painful cries of a dog. Who was ordered to draw a report? Yeldrin the policeman. See, this is the name of the policeman. Who was police superintendent? Ochumilov. What was the name of the policeman who was accompanying Ochumilov? Yeldrin. Which finger of Hurricane was bleeding? His right hand's finger. Did Hurricane get compensation? No. Who was the owner of the dog? Vladimir Ivanish. The dog was this is also important. The dog was jumping on her 3 legs. Okay, let's move forward. Hurricane wanted compensation from the owner of the dog because he could not work for a week. And he was a goldsmith. So this is important, but this question is not in the PDF. So when we will do extra question, that time I will tell you that he was a goldsmith. I will ask you to comment. That time you comment it, or otherwise now also you can. Who was blamed for the incident at the end of the chapter? Hurricane. He was blamed to be pretending to be hurt to get the compensation. What is meaning of yelping? Crying in pain. Okay, so these kind of questions are also important in which they ask you meaning.
If your English is little weak or you are little weak at English, so you must practice it. Read some few words from dictionary every day. What kind of girl was Boli? Neglected, uncared. Neglected means uncared. Tehsildar came to the village for the inauguration of the school, primary school. When Boli fell off the cot on her head, she perhaps damaged some part of her brain. How old was Boli when her sister Mangla got married? 7 years. What did Boli see in the classroom? Pictures of animals. Okay. Next is the old woman called Bholi. The old woman called Bholi as shameless. Next question. Boli had pockmarks on her face because she suffered from smallpox. Boli's teacher motivated her. Bishambar was a shameless man. Boli regained her confidence due to her education. Boli was a stammerer. Ramlal was the father of Boli. Teacher's name is not told in the chapter. Boli's teacher felt the satisfaction of an artist. At last, Boli became independent. Boli promised to serve her father. The dictionary meaning of Boli is simpleton. True. Boli was sent to school because of her intelligence. False. Ramlal was not worried about Boli. False. He was worried. Vishambar was a greedy man. It is true. Education made Boli an independent girl. True. Okay, let's move towards the next chapter, the gold frame. Who was the central figure in the lesson, the gold frame? Datta. Who was the old man in the photograph? The customer's grandfather. This is some kind of a confusing and a very interesting and an interesting chapter as well. So pay some extra heed and attention to this chapter. Which imported frame did Datta suggest or show to his customer? A German frame. What was the color of the photograph? Sepia brown. What cost did Datta charge from the frame? For the frame selected by the owner, 17 rupees. Important question. Datta was owner of the modern frameworks. Important question. Okay. The modern frameworks was situated in the empty space between dash and a radio repair shop, between a medical store. Sometimes it is written drug store instead of a medical store. So that is also right. Both mean the same. Dash was the picture frame maker in the gold frame. Datta. A tin containing dash fell on the photograph. White enamel paint. The customer selected the frame which was decorated with the gold. Datta was a painter by profession. False. The customer wanted a picture of his grandmother to be framed. False. Of whom he wanted, tell me in comments. Actually, it was of grandfather, but I am telling you to comment. So, if you are watching the video till here, you must comment. Okay, next is the customer deeply loved the old man in the picture. True. The customer was baffled due to variety of frames. True. Baffled means confused. The customer noticed that the picture in the frame was not in original. False. He failed to understand that the picture was replaced because the white enamel fell on the original one. The R.K. Gold Lakshman is written by R.K. Lakshman. So R.K. Lakshman is the writer of this chapter. Datta was very silent and a hard-working man. Most of the answers of Datta in the story The Gold Frame are laconic answer. Datta experience was that his customers were never punctual. Punctual means on time. The customer did not notice any change in the picture. Okay. Next is the Barber's Trade Union. So this would be the end of this single PDF. Next PDF we will be doing later on. One chapter is left, that is the bull beneath the earth, so that I will be completing in the next chapter. Till then you can complete till here. Which questions are in this PDF are extremely important, and I'm telling you also. Okay. Dash is the narrator of the story The Barber Trade Union. Mulk Raj Anand. Chandu was a barber. Chandu was an expert in making and flying kites. Dash was the Shahukar of Chandu's village. Thanuram. Who was Thanuram's son? Tell me in comments. I am writing here. See and write in the comments. Okay. Okay. In which field was Chandu better than narrator at school? He was better in reciting poetry, but he was not good at solving sums because he had to go as a barber with he had to help his father. Who gave a pair of khaki shorts to Chandu? Retired Subedar. Next is, what did Chandu father die of? And the answer is plague. He died of
plague. How did Lala Hukamchand go to the district courts? Phaeton. How far was the town from Chandu's village? 6 miles. It is an important question. Chandu was considered a member of low caste, and the answer is yes, he was considered true. So the answer is true. Chandu was senior to the narrator by 6 years. False. How many months age difference was there? Age difference was there, so it was 6 months. Tell me in comments again. It will help you to revise. Okay, let's move forward. Chandu was good. It is written Chandu was good. Okay, it is also written here that he was in the bracket. It is written why it is false, because the reason is also told. Okay, so ਇੱਥੇ 6 months ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ ਚੰਦੂ 6 months ਵੱਡਾ ਸੀ ਨਰੇਟਰ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਚੰਦੂ not good ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ he was not good at doing sums because ਉਹ practice ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ because he had to do work with his father. Chandu bought a bicycle from the gambling son of Lala Hukam Chand. True. The landlord Bijay Chand's wife was younger than him by 20 years. True. Who was narrator's close friend in the story? The Barbers Trade Union. Chandu. Who was called to discuss the holy emergency arising in the village due to Chandu? Pandit Parmanand. Where was Mulkraj Anand Secondary School situated? At Jadiola, 3 miles from his village. So, ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰੀ ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮੈਮਰੀ बेस्ड क्वेश्चंस ने तो इन्होंने चंगी तरह लर्न कर लियो ठीक है. हाउ मैनी ईयर्स चंदूज मदर सफर्ड द ह्यूमिलेशन ऑफ दिस अपर कास्ट पीपल ऑफ द विलेज? 60 odd years. From whose shop did Chandu get the idea of opening his own barber shop? Niranjan Das, the barber of the town. This is kind of important. सो ਹੁਣ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦਾ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈ. ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦਿਸ ਟੇਕਸ ਟੂ ਲੌਂਗ. And as you know, I am a student myself by now, so I also have to manage some other things along with YouTube. So I can't make a long video. Means I can make, but it will take some time and you all are not having that much patience to wait till then. So it will be continued in 3 to 4 parts in which we will cover the whole syllabus, and then I will make a playlist. Then you can watch it in a loop form and you can feel like it is single video. So till then, take care and bye bye. comment करो किद्दां लगी तुहानूं help करी revision ਲਈ कि नहीं. I wish you a very best of luck and may you score 100 out of 100 in English. कोई भी तुहानूं PDF कुछ भी चाहिदा you can comment on Telegram channel and जिन्ने भी मैं questions ये वीडियो दे विच पुछया ਉਹ ਮੈਨੂੰ comment ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ. मैं ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਲਵਾਂਗੀ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ एग्जाम्स ਦੇ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ.